Very good morning, students. The next topics in chapter number 16, second video. That means only in a 5 marks, everything. The first one is line chart. So the line chart is like this. And what is the purpose of line chart? Display the information as a series of amount. Series in the sense continuous. That will be in a line chart. And most of the time, line chart is using for the time and time series. That means in this 1996 and this will be appear, and 1976 this will be appear. As like time mentioning methods, they are using a line chart. For example, we have to create year versus a population. This year this much of population, and this year and this much of population. This will be appear with the help of pplot program. That means importing matplotlib library, and this will be plotted. So the first is x-axis, we give a name as a years. That is years is of 2014, 15, 16, 17 and 18. And along with the y-axis values are we named as a population. The populations are as like this, and this amount, this amount, this amount, and along with that 2014 this, and 2015 is this. We have to plot it. We have to take year as a x-axis, population is a y-axis. So for this we are giving a name as a year versus population and giving as a title. And x label, for this x label we have to give a years, and for the y label we are giving a total population. X axis la year ayum, y axis la y label la total population kudukka porum. And finally, what are the things we have created, that will be shown by the show function. So that will be appear, that is 2004 this much of population, 2015 the point will be pointed, and finally it will be curved as like this. This is a line chart representation. And the next 5 mark is bar chart. You already know that, like this bar chart, and it is a common type of plots, and it shows the relationship between, that means in a numerical variable, that means and up and down it will be shown by the bar chart. It's a common method. And categorical pictures always using by the bar chart. So that means categorical in the sense different categories, like for example, we are taking as a dish, and this dish how many persons they like, and this dish how many persons are thinking. So that means of categorical persons they are using a bar chart, and it's always in a bar chart in a rectangular box, like a rectangular box. So how to we implement? So in the y-axis we are taking a Tamil English max, and y-axis the along with the marks, and label here x-axis Tamil English max, and usages are Tamil usages 79.8%, English by 67.3, and max will be 77.8. And in this before example we created as a plot. That means that will be in a plotting. புள்ளி வச்சதனால plot dot plot அப்படின்ற ஒரு இதிலே கொடுத்துருந்தோம். But it is a representation, a bar representation. So the plotted points in the design of bar, that is a plot dot bar, and y position and usages, and x ticks and y ticks, and x ticks and y ticks is in this representation, in this with size is done by the ticks. And title in this we can give as a marks, and that will be shown. So Tamil they are using a 79.8, and English as a 67.3, and max is a 77.8. This will be shown in a bar chart. The next 5 mark question is pie chart. You know that pie chart, it's looking like this, and it's a most common representation. It's a circular and graphic slicing பிரிக்குது. இதில் இத்தனை பேர் இந்த ஸ்லைசிங் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த பை சார்ட். அண்ட் ஃபார் த பார் சார்ட் we are plotted plot dot bar. For plotting plot dot plot, this is a pie representation, so plot dot pie function has to be using. So this will be, and so these things are very important in this program. Just hear carefully. And the sizes we are importing first. Next is sizes. Sizes is there are 5 sizes: 89, 80, 90, 100, 75. And labels are, so 89 is a Tamil, 80 English, 90 max, 100 75, and 75 is a social. But one simple thing,
இந்த பை சார்ட்டில் எப்போவுமே 100%ல இருந்தால் மட்டும்தான் போட முடியும். ஸோ ஒன்லி இட் இஸ் கேப்பபிள் மெமரி ஸ்பேசஸ், தட் இஸ் கேபிள் ஐடியாஸ் 100%க்கு எவ்வளோ அப்படின்றது தான் ஆல்வேஸ் வி ரெப்ரசன்ட் இன் அ பை சார்ட். பட் தேர் கிவிங் ஆல்ரெடி 100%. ஸோ ஃபுல்ஃபில் ஆகாது. 100 கொடுத்துட்டா சயின்ஸே ஃபுல்ஃபில் ஆயிரும். அப்போ எப்படி ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ண முடியும்? ஸோ ஃபார் திஸ் thing we can calculate with the pie chart. We can see plot.py size is label as a label names எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. தமிழ் இங்கிலீஷ் இந்த நேம்ஸை எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணுறதில்ல. பட் எதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோன்னா அதுக்கான வேல்யூஸை மட்டும் ஆட்டோ பேக்ட் பண்ண போகிறோம். ஆட்டோ பேக்ட் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் வேல. ஸோ 80% divided by 100. What is the answer? And 89 divided by 100. ஸோ இதை டிவைட் பண்ணுறப்போ எல்லாமே 100க்குள்ளே அசம்பிள் ஆகிரும். ஃபார் திஸ் பர்பஸ் we are using 1% of 2 floating. That means ஈவன் ஃப்ளோட் பாயிண்ட்ஸ் கூட கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 89.100க்கு சம் வேல்யூஸ் வருது. தட் வில் பி இன் டெசிமல் வேல்யூவில் கூட வரலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 25.9 அப்படின்னு டெசிமலில் கூட வரலாம். ஸோ அந்த ப்ளாட்டிங் பாயிண்ட் கூட எடுக்கணுன்றதுக்காக 1% of 2 float, F or float. And aspect, the axis aspectல இந்த லைனுக்கும் அடுத்த ஆஸ்பெக்ட்டுக்கும் நடுவில் என்ன வந்துருக்கூடாதுன்னா கேப் வந்துருக்கவே கூடாது. பிகாஸ் ஈக்குவலி இட் ஸ்லைசிங். ஒரு சின்ன பாயிண்ட் அப்படி இப்படி இல்லாமல் எக்ஸாக்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்லைசிங்க்கு தான் ஆஸ்பெக்ட் வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் பார் சார்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இதுக்கும் இந்த இதனால ஒரு கேப் இருக்குது. ஸோ ஆஸ்பெக்ட் எதுவுமே கிடையாது. பட் இங்கே அந்த ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்றது ஈக்குவலாக இருக்கணும். தட் மீன்ஸ் ஈவன் அ சிங்கிள் பாயிண்ட் டசன்ட் we have to leave the whole thing in a shown by the pie chart. So that's shown, and this will be it's calculated 89 divided by 2f. So in the calculation எடுத்து Tamil mark and English mark and everything will be shown in a pie chart, and these things are very important. Next is, what is the difference between histogram and bar chart? You already know that this is a bar chart. Histogram means this is a histogram. The looking like same, but it's a difference. Bar chart having a gap between each rectangular box, but histogram there is no spaces between each rectangular. So what is the difference? It is also graphical representation, and it is also graphical representation, but display the data by the way of bars. இதுவும் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா பார்ஸ் வச்சு தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. அண்ட் இதுவும் அதே மாதிரி தான் பார்ஸ் மட்டும்தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க. பட் நியூமரிக்கல் டேட்டாஸை மட்டும்தான் ஷோ பண்ணும். இட் இஸ் ஒன்லி த ஷோயிங் த நியூமரிக் values, and it is using a categorical data, and there is no gap between the bars. There is no gap between bars, and it is having gaps and cannot rearrange. So histogram, we want to rearrange this in place, and this will be appear in this. So that is rearranges is not appear in a histogram, but in a bar chart we can exchange, we can rearrange. And width of the box, width in the sense this width size, it will be maybe change or may not be change. இந்த எல்லா பாக்ஸஸோட வித் சைஸும் அகலமும் ஒரே அளவுக்கும் இருக்கலாம், இல்லை ஒன்று சின்னதாகவும் ஒன்று பெருசாகவும் இருக்கலாம். the width size may be same or may not be same, but in a bar chart exactly it will be in a same size. There is no width size has to be changed. Only everything will be in a appropriate rectangular boxes.